Hello dear TS and AP Eamcet students, how are you all? I hope you are doing great. Welcome to this today's session. I'm going to discuss about the quite interesting and very important topic. Easily you can get the two questions from this topic in every shift, that is simply functions. These questions I'm discussing from the direct Telangana state of the year 2021. So Eamcet questions of total functions as a single short learning explanation is అవి ఎలాగో ఏంటో చూద్దాం. ఆర్ యూ రెడీ? వితౌట్ డిలే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఐఎమ్ Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel I'm uploading the videos regarding the maths with amazing shortcut methods. If you not yet watch my previous videos, please watch them. All playlists are added in the channel. So without delay let's get started today's session, right? You can observe this is the 4th August 2021 shift 1 questions. So ఈ ప్రతి షిఫ్ట్లో 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు ఫంక్షన్స్. అవి ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టాను, దాన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను టైమ్ సేవింగ్ పర్పస్. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ పుట్ ఏ కామెంట్, రైట్? లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఇక్కడ నా కంప్యూటర్లో ప్రింటింగ్ మిస్ అయింది. క్వశ్చన్ నేను రాసాను చూడండి. ఇఫ్ f of x plus y is equals to f of x plus f of y for xy belongs to R and f of 1 is given as 10, then sigma f square r is varies from 1 to n is asking. What is given functional definition? F of x plus y is defined as f of x plus f of y. Function ila defined anukondi. If f of x plus y is defined as f of x plus f of y, compulsory we can take the function is in the form of. This is general definition of the function. What is the function here? F of x plus y is equal f of x f of y ga defined aithe then f of x must be equals to kx. Kx ga manam assume chesukovali. ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి. f of x plus y is defined as f of x plus f of y, then f of x must be equal to some kx. k ప్లేస్ లో ఏ కాన్స్టెంట్ అని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ k కనుక్కోవడానికి వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? f of 1 is equals to 10 given. What is given? f of 1 is equals to 10. f of 1 is equals to 10 మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలి. f of 1 is equals to 10 if you use f of 1 అంటే x ప్లేస్ లో 10 యూజ్ చేస్తాం, 1 యూజ్ చేస్తాం. What is given? f of x is equals to f of 1 is equal to 10 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు x ప్లేస్ లో 1 యూజ్ చేస్తాము అంటే k ఇంటూ 1 అంటే k is equals to 10. k 10 వచ్చిందంటే మన అజంప్షన్ అంటే f of x is equals to kx కదా. ఇప్పుడు f of x ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? f of x is equals to k ప్లేస్ లో 10 పెట్టిన f of x is equal to 10x అయింది. స్మాల్ ట్రిక్ యూజ్ చేసి దీని రిజల్ట్ కనుక్కుందాం. మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ఏంటి? యు వాంట్ ద రిజల్ట్ ఈస్ sigma f square r is varies from 1. sigma అంటే సమ్మేషన్ కదా. r వాల్యూ 1 2 3 4 5 ఇలా తీసుకుంటే మనకి చాలా లెంగ్త్ అవుతుంది. నేను ఎందుకైనా ఏం చేస్తున్నాను? n వాల్యూ 2 యూజ్ చేసుకున్నాను. n is equal to ట్రిక్ యూజ్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ఏంటి? r is equal 1 to 2 చేస్తే సరిపోద్దా? sigma f square r is equal 1 to 2 చేస్తున్నాను. అంటే r is equal 1 పెడితే f square 1 ప్లస్ r is equal 2 పెడితే f square 2 కావాలి. f of 1 ఏంటో ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. f of 1 అంటే n ప్లేస్ లో x ప్లేస్ లో 1 పెడితే 10 అయింది. f of 2 వచ్చేసరికి x ప్లేస్ లో 2 పెడితే 20 అయింది. మనకు కావాల్సిందంటే f square 1 ప్లస్ f square 2 కావాలి. f square 1 అంటే f of 1 మనం ఏం తీసుకున్నాము? f of 1 is equals to 10 కాబట్టి 10 స్క్వేర్. అలాగే f of 2 20 కాబట్టి 20 స్క్వేర్. 10 స్క్వేర్ అంటే 100, 20 స్క్వేర్ అంటే 400. 100 ప్లస్ 400 500. ఇప్పుడు n వాల్యూ 2 తీసుకుంటే ఆప్షన్ లో 500 ఏ ఆప్షన్ తో మ్యాచ్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్? 7/2 ఇంటూ n ఆఫ్ n ప్లేస్ లో 1 2 పెట్టాం అనుకోండి. అప్పుడు అవుతుంది 7/2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ప్లస్ 1 3 ఈజ్ 21 అయింది. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆప్షన్ 21 అయింది. సెకండ్ ఆప్షన్ ఉందా 5 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ప్లస్ 1 3 అయింది. 5 2 10 3 30 అయింది. సెకండ్ ఆప్షన్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా ఏంటో చెక్ చేద్దాం, రైట్? ఇండక్షన్ మెథడ్ అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ట్రిక్ యూజ్ చేసి చేయడం. థర్డ్ ఆప్షన్ n ప్లేస్ లో ఏం పెడుతున్నాం మనం ఇప్పుడు? థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా 2 పెట్టాలి. అంటే 50/3 ఇంటూ n 2 కాబట్టి 2 ఇంటూ 2 ప్లస్ 1 3 ఇంటూ 2 2 4 ప్లస్ 1 5. ఒక 3 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 50 ఇంటూ 10 అంటే 500. ఇట్ ఈస్ మేబీ థర్డ్ ఆప్షన్. ఓకేనా? ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా చెక్ చేద్దాం. అంటే ఆల్రెడీ కీ రిలీజ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. మీకు థర్డ్ ఆప్షన్ గ్రీన్ టిక్ మార్క్ ఉంది, ఓకే. కానీ ఎగ్జామినేషన్ లో తెలియదు కదా. ఒకవేళ ఇలా ట్రిక్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆప్షన్ రిపిటేషన్ వచ్చింది దానికి n వాల్యూ చేంజ్ చేయాలి. n is 2 బదులు 3 తీసుకున్నాం, 3 తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు n 1 తీసుకుంటే ఆప్షన్ రిపిటేషన్ వచ్చింది అందుకని n is 2 తీసుకున్నాను. అలా రిపిటేషన్ లేకుండా ఉంటే
అది మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, అన్ని 2 తీసుకుంటే ఆప్షన్ రిపిటేషన్ లేదు. అయినా మీకు చెక్ చేసి చూపిస్తున్నాను. 100/4 ఇంటూ 1/4 అంటే 9, ఒక 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 100 ఇంటూ 9 900 అయింది. 900 ఈజ్ నాట్ మ్యాచ్, అంటే 500 అನ್ನು ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది, దట్ ఈస్ అ థర్డ్ ఆప్షన్, రైట్. దిస్ ఈస్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ మెయిన్ గా ఫంక్షన్ f(x) kx తీసుకోవాలి, జనరల్ ఫంక్షన్ అని ఐడియా రావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం క్లిక్ n = 2 అని క్లిక్ ని కూడా యూజ్ చేస్తాం, రైట్. నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Look at this question. F given from R to R is defined by f(x) = 3 power x plus 3 power minus x by 2 for every x belongs to R, and it satisfies the equation. What is that equation? f(x plus y plus f(x minus y) is equal to a into fx into fy ఇచ్చాడు. Then a is asking some unknown value a అడిగాడు. ఇక్కడ మనకి xy belongs to real, x belongs to real number అంటే y is also we can take this real number. For easiness purpose I'm choosing the x and y values as 0, tricks అన్నమాట ఇవన్నీ. x0 y0 పెట్టుకున్నాను, 0 బదులు ఏ వాల్యూ అనేది తీసుకోండి, కానీ ఈజీ వాల్యూ 0 తీసుకుంటే ఆప్షన్ కూడా రిపిటేషన్ లేదు. ఓకే, x0 y0 పెట్టుకుంటాం. మనకి ఏమేమి రిజల్ట్ కావాలి? ఇక్కడ f(x plus y) కావాలి, f(x minus y), fx fy కావాలి. ఫస్ట్ fx క్యాలిక్యులేట్ చేసిన, fx అంటే x ప్లస్ లో 0 పెడితే f(0). fx ఏమి ఇచ్చాడు? 3 power x plus 3 power minus x by 2 కదా, అంటే x ప్లస్ లో 0 పెట్టినాం. x ప్లస్ లో 0 పెడితే ఏమైంది? 3 power 0 3 power 0 3 power minus 0 by 2. 3 power 0 ఉన్న 3 power minus 0 ఉన్న 1 1 plus 1 2 2 by 2 1 వచ్చింది. f(x) 1 వచ్చింది. f(y) కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. f(y) కూడా 0 తీసుకున్నాను కదా, f(y) y ప్లస్ లో 0 పెడితే f(0) 3 power 0 plus 3 power minus 0 by 2 is also 1, రైట్. ఇప్పుడు x plus y కావాలి, x minus y కావాలి. x plus y అంటే x0 y0 అంటే x plus y 0 అవుతుంది, x minus y కూడా 0 అవుతుంది. f(x plus y) = f(x minus y) = f(0). f(0) వాల్యూ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం 1. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనం ఎందులో పెట్టాలి? ఈ ఫంక్షన్ లో పెట్టేసుకోవాలి. చూడండి, పెట్టాను. f(x plus y) ప్లేస్ లో 1 పెట్టుకున్నాం. f(x minus y) is also 1. a a into f(x) అంటే 1, f(y) కూడా 1. 1 plus 1 2, a into 1 into 1 a, అంటే a is equals to 2 వచ్చి. a is equal to is clearly the reason. చాలా ఈజీ. ట్రిక్స్ అనేవి మనం క్వశ్చన్ బట్టి చూజ్ చేసుకుంటే సరిపోదు, రైట్. These 2 questions are given in this shift. Now look forward the next shifts, right. Now look forward what are the questions which are given 4th August to shift 2. Okay na, please wait, I'm scrolling down. Okay, this question: f from defined from a to b, g from b to a, b defined as f(x) = x square for every x belongs to R, x belongs to a, and g of x = x power 1/2 for every x belongs to b, and f of s gx are inverse functions to each other when అంటే ఎప్పుడు ఇన్వర్స్ టు ఈచ్ అదర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ డిలీట్ అయిపోయింది, కానీ ఇక్కడ ఇన్వర్స్ టు ఈచ్ అదర్ అయినప్పుడు బైజెక్టివ్ అయి ఉండాలి. అంటే 2 ఫంక్షన్స్ డొమైన్ సేమ్ ఉంటుందని చూపిస్తే సరిపోతుంది. సో సేమ్ డొమైన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ f(x) is given as x square. f(x) given as x square. Domain of x square is R only. a అనేది డొమైన్ ఆఫ్ fx తీసుకున్నాను. డొమైన్ అంటే x వాల్యూస్, x స్క్వేర్ అన్ని వాల్యూస్ డిఫెండ్ అవుతాయి, దాన్ని రియల్ నెంబర్స్ అంటాం. అంటే a is a domain of f(x) that is equals to R. ఇప్పుడు g of x చూద్దాం. g of x is given as what? x power 1/2. x power 1/2 నే మనం √x కింద రాద్దాం. √x ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ వాల్యూస్ అండ్ 0 వాల్యూస్ నే తీసుకున్నాం. అంటే x కెన్ బి ఓన్లీ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 0. కాబట్టి g of x డిఫైన్ కావాలంటే x మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 0. గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ నెగటివ్. దీన్ని ఎలాగో రాయొచ్చు కదా, x belongs to R plus z, R plus comma 0. R plus ఏంటంటే పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ 0. దీన్ని ఇంకెలా రాయొచ్చు? ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ నెగిటివ్ వాల్యూస్, ఇలా కూడా రాయొచ్చు. వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్లాష్ అంటే ఎక్సెప్ట్ రిమూవ్ చేయడం అన్నమాట. రియల్ నెంబర్స్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తే మిగిలినవన్నీ కూడా g of x లో డిఫరెంట్ అవుతాయి. సో f(x) రియల్ నెంబర్ అన్నాం, g of x నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ తప్పించి మిగిలినవన్నీ అన్నాం. అంటే రెండింటి నుంచి కంబైన్డ్ డొమైన్ అవుతుంది. అంటే a is equals to b must be R plus and comma 0. R plus అంటే పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ 0 కూడా రాయాలి. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? R/R- అంటే అన్ని రియల్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్
నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్స్. అందుకనే ఏబీలు ఈక్వల్ ఉండాలి, దట్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్ మైనస్ ఉండాలి. ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. ఏబిఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ అన్నాడు, ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకేనా? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్. ఎక్కడ ఏబిల్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్ మైనస్ ఉందో చూద్దాం. సెకండ్ ఆప్షన్ బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ గివెన్, దర్ఫోర్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ వన్. సెకండ్ ఆప్షన్ రెండు ఈక్వల్ కానే కాదు. ఏ వచ్చేసరికి ఆర్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్ మైనస్ అన్నాడు, బి ఆర్ ప్లస్, ఇది అసలు కానే కాదు. నౌ థర్డ్ ఆప్షన్ ఏబిల్ అంటే డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ జీ ఇక్కడ. అండ్ what the third option is or b's are except -1. రెండు ఇన్వర్స్ అడ్జస్ట్ కావాలంటే రెండు కూడా సేమ్ డొమైన్ ఉండాలి, కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. వాట్ అబౌట్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్? ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ క్లియర్లీ ఆర్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్ మైనస్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్స్. అంటే ఏబీ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఎక్సెప్ట్ నెగటివ్ రియల్ నెంబర్స్, దట్స్ ఇట్. అందుకనే ఫోర్త్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకేనా? రైట్. ఈ డొమైన్స్ వెరిఫికేషన్ చేస్తే చాలు, ఇన్వర్స్ గురించి మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడ. సో డొమైన్ వాల్యూస్ అడిగాడు కాబట్టి దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెడితే సరిపోదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ లుక్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ షిఫ్ట్. This question, the given function f of x is log of x plus root over x square plus 1 is. ఆ ఫంక్షన్ ఏంటని అడిగాడు. ఆప్షన్స్ ఈవెన్, ఆడ్ ఫంక్షన్, పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ ఎక్సెట్రా అని అడిగాడు. ముందు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఏ ఫామ్ లో ఉంది? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ what that f of x in the form of log of x plus root over x square plus 1. ఇదే మనము హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్ లో sin h inverse x అంటాం. అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ f of x is given as sin h inverse x. ఇప్పుడు ఈవెన్ ఫంక్షన్, ఆడ్ ఫంక్షన్ ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ లో. ఈవెన్ ఫంక్షన్, ఆడ్ ఫంక్షన్ చెక్ చేయాలంటే f of minus x చెక్ చేయాలి. x ప్లస్ లో మైనస్ x పెట్టాలి. f of minus x is equal to sin h inverse of minus x. Sin h inverse minus x, you know well, that is minus sin h inverse x. sin h inverse of minus x minus sin h inverse x అంటే మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ వచ్చింది fx, కానీ నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. అంటే వాట్ యూ ప్రూవ్డ్? f of minus x is equal minus fx. ఇలా ప్రూవ్ చేస్తే ఫంక్షన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ అంటాం. అది ఆడ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇది అనమాట. ఇఫ్ f of minus x is equals to minus fx and then the function is said to be odd function. ఒకవేళ ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే ఏ రిజల్ట్ వస్తుంది? f of minus x is equals to plus fx అయితే ఫంక్షన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఓకే అవుతుంది. సో మనకు వచ్చింది f of minus x is equal minus fx వచ్చింది కాబట్టి it is clearly odd function as a second option, right? These two questions are given in this shift. Now let's see the next shift, right? Now we will discuss about the questions from the 5th August shift 1. What are those? We'll look at now. Let's look at this question. A and B are subsets of R. A and B are subsets of R. R and a real number set. Okay now? Every element of x of A is mapped to an element of B by the rule y of x is equals to 5x by x minus 3 into x plus 3 if x is not equals to minus 1 directly and is a minus 1 when x is equals to minus 1. And a function defined just y of x కింద అయితే మనం ఏమడిగాడు? దెన్ ఏ అడిగాడు. ఏ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ఏ? ఎవరీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఏ అన్నాడు. అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ డొమైన్ ఆఫ్ y of x. డొమైన్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ డిఫైన్ ఆన్ ద ఫంక్షన్. అందుకే నేను క్లియర్ రాసాను చూడండి ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్? ఏ మీన్స్ డొమైన్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. డొమైన్ అంటే మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఎఫ్ బదులు y ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఇచ్చాడు. y ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ గివెన్ as 5x by x minus 3 into x plus 3. డొమైన్ అంటే మీకు ఏంటనేది మీకు ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేశాను, 5 వీడియోస్ చేశాను టోటల్ ఫంక్షన్స్ చాప్టర్ లో. 1 వీడియో కంప్లీట్లీ డొమైన్ అండ్ రేంజెస్ మీద చేశాను. చాలా ఈజీ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ యూజ్ చేసి నేను డొమైన్ అండ్ రేంజెస్ ఎలా కొనుక్కోవాలి అనేది ఆ వీడియోలో చేశాను. ప్లేలిస్ట్ ఉంది, కావాల్సిన వీడియోస్ చూడండి, మీకు బాగా ఫంక్షన్ చాప్టర్ క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. డొమైన్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ డిఫైన్ ఆన్ ద ఫంక్షన్. ఇప్పుడు మనకి y of x అనే ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ అయింది ఇక్కడ? ఎలా ఇచ్చాడు? y of x is given as 5x by what is given as y of x is 5x by x minus 3 into x plus 3. Here denominator, what is denominator function here? Denominator is not equals to 0. ఎప్పుడు కూడా denominator 0 ఉండకూడదు అని మనకు తెలుసు. denominator 0 ఉంటే దాన్ని డిఫైన్ అవుతుంది. ఇంకా denominator is not equals to 0. denominator function ఏముంది? x minus 3 into x plus 3 not equals to 0. దీని నుంచి x minus 3 not equal to 0, x plus 3 is also not equal to 0. x minus 3 not equal to 0 means x is not equals to 3. x plus 3 not equal to 0 means x is not equals to minus 3. Means what? X is equals to 3 and minus 3 are not defined.
what are defined? All real numbers except these two values. అందుకని డొమైన్ అంటే ఏం రాయాలి? ఆర్ స్లాష్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? except set of the two values. What are the two values you have to remove? -3 and +3. That is all a required result A. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ గా ఈ క్వశ్చన్ డొమైన్ అడిగాడు. డొమైన్ is what? r/set -3 and 3. That is given clearly as a second option. Second option కింద ఇచ్చాడు కదా, అది డొమైన్ అని మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే x of a, every element of x of a అనేది a and b are subset of r అన్నాడు, and every element of x of a mapped to b అన్నాడు. అంటే a to b ఫంక్షన్ అని ఇచ్చాడు ఇండైరెక్ట్ గా. సో ఇండైరెక్ట్లీ is asked the x values, that means domain values, right, which are defined on this function. Clear? So now look forward the next question. So what this question is asking in this question, domain and ranges of y of x is equals to x minus 3, y of x is equals to given function is cos x minus 3 respectively. అంటే cos x minus 3 డొమైన్ అండ్ రేంజెస్ కావాలి మనకి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా 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 ఈజీ. ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ cos x కనిపిస్తుంది. What is a cos x domain? You know, cos x domain is R. అంటే every real number satisfies on the cos function. That's the domain of cos x is equals to R. మనకి ఇచ్చిన y of x ఫంక్షన్ ఏ ఫామ్ లో ఉంది? cos x minus 3. అంటే cos x లోంచి 3 తీసేసిన డొమైన్ R అవుతుంది. ఎందుకంటే R అనేది రియల్ నెంబర్ నుంచి 3 యాడ్ చేసిన సబ్ట్రాక్షన్ చేసిన నో ఎఫెక్ట్. కాబట్టి cos x minus 3 డొమైన్ R అవుతుంది. therefore డొమైన్ ఈజ్ R. ఇప్పుడు రేంజ్ అంటే మొత్తం ఫంక్షన్ వాల్యూ. టోటల్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ రేంజ్. మొత్తం ఫంక్షన్ ఏముంది? cos x minus 3 ఉంది. బట్ cos x బిలాంగ్స్ టు cos x రేంజ్ ఆఫ్ cos x. మళ్ళీ cos x రేంజ్ గుర్తు చేసుకోండి. రేంజ్ ఆఫ్ cos x is closed interval -1 to +1. ఇప్పుడు అంటే ఏంటి? ఇండైరెక్ట్ గా cos x బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ -1 to +1. మనకి ఇచ్చిన y ఫంక్షన్ లో cos x minus 3 ఉంది కదా, అంటే 3 ని రిమూవ్ చేయాలి. cos x minus 3 అవుతుంది -1 నుంచి -3 -1 -3 అండ్ 1 నుంచి 3 పోతే 1 -3 -1 -3 అంటే -4 1 -3 అంటే -2. సో cos x minus 3 అంటే ఏంటి? వాడు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ y of x కదా, y of x belongs to closed interval -4 to -2. అదే మనకు కావాల్సిన రేంజ్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్? క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ -4 to -2. డొమైన్ ఈజ్ R. అదేనండి, డొమైన్ అంటే R అని, రేంజ్ అంటే -4 to -2 అని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. అది ఏ ఆప్షన్ ఉందో చెక్ చేద్దాం. రైట్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్లీ దేర్ ఈజ్ ఇన్ సెకండ్ ఆప్షన్. అంటే ఇక్కడ రాసాడు R అంటే డొమైన్ అండ్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ -4 to -2 ఇస్ రేంజ్. ఎందుకంటే రెస్పెక్టివ్ లా ఇచ్చారు. అంటే ఫస్ట్ ది డొమైన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది, సెకండ్ ది రేంజ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఈ క్వశ్చన్ సింప్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద cos x స్టాండర్డ్ డొమైన్ అండ్ రేంజ్. దాని నుంచి మనకు కావాల్సిన డొమైన్ అండ్ రేంజెస్ వచ్చేస్తాయి. రైట్, నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ క్వశ్చన్స్. రైట్, clear? Now we'll see what are the solutions from the 5th August shift 2. Okay, from the functions. So what are the questions with solutions? I'm explaining here. Please wait for few seconds. Look at this question. What is given? Let f of x is a function 1/2 minus tan pi x by 2 when x is lies between from -1 to +1. Ante domain of this function fx is given as x is a -1 to +1 lies between. Alage g of x immediate root over 3 plus 4x minus x square. Then the domain of f plus g. What is asking? Then the domain of f plus g. To find out domain of f plus g, we have to take the common part of f and g domains. అంటే f g domains ఏంటో తీసుకొని వాటిలో ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ ని కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్ లైక్ ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివిజన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి. ఓకే, దానికోసం ముందు డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ డైరెక్ట్లీ హ్యాస్ గివెన్. వాట్ ఇస్ డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈస్ గివెన్ as సో -1 to +1 క్లోజ్ ఇంటర్వల్. అదే ఇక్కడ రాసింది చూడండి. డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ. Suppose if you take the domain of f is a, which is given open interval -1 to +1. Already what ichindi x values ante domain values which are defined on this function is given as lies between -1 to +1 ante open interval -1 to +1. Okay, ante f of x domain direct ga manaku telusindi. Ipudu g of x domain chuddam. g of x is defined as what?
root over 3 plus 4x minus 4x square. This square root in the square root can take only positive values and 0 values, cannot take negative values. Kabatti manamu x kanukolante what is the condition that 3 plus 4x minus 4x square must be greater than equals to 0 you have to take. So దీని నుంచి ఒక మైనస్ కామన్ తీసుకున్నాను. మైనస్ కామన్ తీసుకున్నప్పుడు minus 4x square becomes plus 4x square minus 4x minus 3 అంటే minus 4x square plus 4x square అవుతుంది plus 4x minus 4x అలాగే plus 3 minus 3 which is greater than equals to 0. Again which implies minus 3 into చేస్తున్నాం మనం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ greater than equals to 0 ఉంది కదా that is equals to less than equals to 0. If you multiply with minus inequality will be changed అంటే greater than ఉంటే less than అవుతుంది less than ఉంటే greater than అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏ ఫార్ములా ఉంది ఇది 4x square minus 4x minus 3 less than equals to 0 is a quadratic inequation. దీని ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేద్దాం. What are the factors? 4 3 is 12 తర్వాత 4x square యాస్టిక్ రాస్తాము మిడిల్ లో minus 4x ఉంది కదా దాన్ని minus 6x plus 2x 6 minus 6 plus 2 వచ్చేసరికి minus 12 minus 6 plus 2 వచ్చేసరికి minus 4. ఇప్పుడు again which implies 2x is taken out 2x minus 3 plus 1 is taken out 2x minus 3 less than equals to 0. Further there are the two factors here 2x plus 1 is one of the factor and 2x minus 3 is the other factor. Okay now 2x minus 3 is the other factor, right? Next which is less than equals to 0 again which implies 2 common తీసుకున్నాము first and second terms లోంచి 2 common తీసుకున్న first term becomes x plus 1 by 2 second term becomes x minus 1 3 by 2 2 into 2 4 right side 0 by 4 0 అయిపోతుంది కాబట్టి no need to worry about the what you have taken the common, right? What are the two values here? X value is the least value is minus 1 by 2 then alpha అనుకోండి. What is x value? Minus 1 by 2 that is taken as alpha and x other value highest value is 3 by 2 that is taken as beta. అంటే మనకి x plus 1 by 2 x minus 3 by 2 లో లీస్ట్ వాల్యూ ఆల్ఫా హైయెస్ట్ వాల్యూ బీటా అనుకుంటే ఇక్కడ నేను ఒక నోట్ రాశాను చూడండి ఇక్కడ this is as a remember as a note or maybe tip. So from the quadratic inequation you can collect for that if it is in the form of x minus alpha into x minus beta less than equals 0 which implies x belongs to closed interval alpha beta where alpha is less than beta value. ఇందులో ఆల్ఫా అనేది బీటా కన్నా తక్కువ ఉండాలి అప్పుడు మనం x ని తీసుకున్న వాట్ ఇస్ రేంజ్ ఆఫ్ x క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఆల్ఫా టు బీటా కాబట్టి వాట్ ఇస్ రేంజ్ ఆఫ్ x ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ సో మనకి ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ minus 1 by 2 వచ్చింది బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ ఇస్ ది బీటా 3 by 2 therefore x belongs to minus 1 by 2 to 3 by 2 closed interval. దీని డొమైన్ b అనుకున్నాం అంటే b is the domain of g and a is the domain of f. ఇప్పుడు f plus g domain అంటే we have to take the a intersection b a b ని intersection product తీసుకోవాలి అదేంటో చూద్దాం, right? So I will show with number line. Show these domain values on the number line. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి this is a number line. నెంబర్ లైన్ లో ఫస్ట్ ఏ డొమైన్ వాల్యూస్ ఏ ఉన్నాయి -1 to +1 ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అండ్ బి క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ -1 by 2 to 3 by 2. ఇందులో లీస్ట్ అంటే -1 ఫస్ట్ -1 నోట్ చేసుకోవాలి -1 నెక్స్ట్ వాల్యూ -1 by 2 దెన్ +1 దెన్ +3 by 2 ఇలా 4 వాల్యూస్ రాసాం. వాట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద ఏ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ -1 to 1 ఓపెన్ ఇంటర్వల్. ఓపెన్ అంటే ఇలా కరువు కింద రాస్తున్నాం -1 to 1 ఓపెన్ ఇంటర్వల్ అకార్డింగ్ టు ద ఏ. బి ఏంటండి -1 by 2 to 3 by 2 క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్. -1 by 2 నుంచి 3 by 2 క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్. ఓకేనా, ఇది మనకి బి ప్రకారం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వాట్ ఈస్ కామన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. ఎస్, దిస్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ షేడింగ్ దట్ పార్ట్ ఈస్ కామన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. That is called as intersection. A intersection B closed interval -1 by 2 నుంచి open interval 1 ఉంది. అదే మనము రాసాం అక్కడ. A intersection B is closed interval -1 by 2 to open interval 1. ఓకేనా, closed interval 1 by 2 to -1 by 2 to open interval. అదే domain of F plus G అవుతుంది. What is domain of F plus G is closed interval -1 by 2 to open interval 1. That is given clearly as a
థర్డ్ ఆప్షన్, రైట్. ఇది కొంచెం కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వెల్స్ తీసుకోవడం డొమైన్ ఇంపార్టెంట్. ఎనీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ జీ లైక్ ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివిజన్ ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ మాత్రం తీసుకోవాలి. క్లియర్? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Look at this question. What is given? Let a is greater than 1 be a constant. F is different from a to a. F is from a to a. And also xi belongs to f. And xi y belongs to this function. And x is a y is also belongs to a in this call. And also satisfy the equation a power x plus a power y is equal to a. Then he is asking a value. A in the sense here x and y values. Okay, those values you can observe from the options. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ వాల్యూస్ ఏ ఆప్షన్ లో తీసుకున్నా సరే వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఆ ఈక్వేషన్ ఏముంది? ఏఎక్స్ ప్లస్ ఏవై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏతో పాటు వాట్ ఈస్ ఏ కండిషన్ హియర్? ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1. అది ఎలా చేయాలి? జస్ట్ బై ద ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద బై ఆప్షన్స్. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద x0 y0. వాట్ హ్యాపెన్? x0 y0 x0 y0 తీసుకున్నాం. therefore a power x plus a power y becomes a power 0 plus a power 0 y కూడా 0 కాబట్టి is equals to a. వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం. దీంట్లో a power 0 plus a power 0 అంటే 1 plus 1 2 అయింది. a is equals to వచ్చింది. a is equals to అంటే which is greater than 1 or not? వాడు ఇచ్చిన రిజల్ట్ అంటే greater than 1 కి 2 అయింది. అలాగే సపోజ్ x minus 1 y minus 1 తీసుకున్నాం. x minus 1 y minus 1 the same way we have to substitute in the same result. మళ్ళీ అదే ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోండి. జస్ట్ వెరిఫికేషన్. అదే ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే x ప్లేస్ లో -1 y ప్లేస్ లో -1. a power -1 a power -1 is equals to a. a power -1 means 1 by a. a power -1 is 1 by a plus 1 by is equals to a. 1 by a plus 1 by means 2 by a. 2 by a is equals to a. By the cross multiplication a into a square is equals to 2. A square is equal to 2 means a is equals to root 2 or not? Root 2, you know value, root 2 is 1.414. Simply 1.4 also we can write. Root 2 అంటే 1.414, then 1.4 కూడా రాయొచ్చు. It is clearly greater than 1 or not? వాడు ఇచ్చిన రిజల్ట్ a greater than 1 అనేది పోయింది. ఇప్పుడు -1 ఉంది, 0 అని 2 వాల్యూస్ చెక్ చేస్తాం. ఈ 2 వాల్యూస్ అలా చాలా వాల్యూస్ చెక్ చేయొచ్చు. దీస్ 2 వాల్యూస్ మెయిన్లీ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ 3 ఓన్లీ. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఆప్షన్ 1 వచ్చేసరికి ఏ గ్రేటర్ దాన్ 1 అన్నాడు. అంటే 0 to 0 ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ నుంచి 1 వరకు అని. ఓకే, ఇక్కడ -1 అనేది 0 to ఏ మధ్యలో లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు. సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా ఇంక్లూడింగ్ 0. ఓకే, 0 2 అయింది. 1 0 కి 1 కి మధ్యలో ఏ గ్రేటర్ దాన్ 1 కాదు. సపోజ్ 2 అనుకోండి, మధ్యలో నెగిటివ్ వాల్యూస్ లేదు. ఆ నెగిటివ్ వాల్యూ కూడా 2 అయింది కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఏ సెకండ్ ఆప్షన్. అంటే 100% ఈజ్ క్లియర్లీ థర్డ్ ఆప్షన్. థర్డ్ ఆప్షన్ లో 0 ఉంది, -1 ఉంది, ఇంకా -2 ఇవన్నీ ట్రూ అవుతాయి. జస్ట్ ఓన్లీ 2 వాల్యూస్ ఐ వెరిఫైడ్ ఇట్. క్లియర్? These 2 questions are given in this shift. Now we'll look forward the next shift. What are the questions from these functions, right? Now look forward the questions which are given in 6th August shift 1 from this functions chapter first of all. Okay now? So what are those? We will see. Please wait for few seconds for the questions, right? Let's look at this question. What is given? F from closed interval -2 to 2 tends to -2 to 2 closed interval. అంటే డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ వచ్చేసరికి క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ -2 to 2, కోడొమైన్ is also -2 to 2. And domain of G is closed interval -2 to 2, కోడొమైన్ is closed interval 0 to 4. ఈ క్వశ్చన్ కి మనకి డొమైన్స్ కోడొమైన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. Are two functions defined as f of x is defined as -2 when x is lies between -2 to 0 including -2 and 0, and is also defined as x square -2 when x is lies between 0 to 2 including 0 to. ఇలా f అని డిఫైన్ చేస్తాడు. g ఏం చేస్తాడు? g is defined as in terms of f like this mod fx plus f of mod x. ఇలా 2 functions డిఫైన్ చేస్తాడు. ఈ 2 functions ని మనం వెరిఫై చేయాలి. ఏం వెరిఫై చేయాలి? ఆప్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే then we have to observe that these 2 functions f and g are injective mappings, surjective mappings, bijective mappings, etc. ఇవి ఆప్షన్స్ ద్వారా మనం రికగ్నైజ్ చేసింది. ఇంజెక్టివ్ మ్యాపింగ్ అంటే ఇంజెక్టివ్ మ్యాపింగ్ is also known as one-one function. Surjective mapping is also known as on-to function. ఇంజెక్టివ్ మ్యాపింగ్ ఫస్ట్ వెరిఫై చేస్తుంది. ఓకే, దీనికి సింపుల్ గా మనం ఏం చేద్దామంటే
ఈ క్వశ్చన్ somewhat lengthy, solution somewhat lengthy, but I will explain easy way, that is by the graph. By the graph I am going to explain easy way. Okay, graph ద్వారా నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. గ్రాఫ్ మనం ఈజీగా డ్రా చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్ కి, అందుకని గ్రాఫ్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఎఫ్ అని కాన్సన్ట్రేషన్ చేద్దాం. లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై ఫంక్షన్ అనుకుందాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై అంటే మనకి ఫంక్షన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? y is defined as -2 when x is lies between -2 to 0, lies between, and is also y is defined as x square -2 when x is from 0 less than equals to x less than equals to అని మనం తీసుకున్న fx ఫంక్షన్. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా డ్రా చేస్తానంటే సింపుల్ గా మీరు x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ ఇది, x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ డ్రా చేస్తాను, x యాక్సిస్ ఇది, y యాక్సిస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు y is equal to -2. Do you know what is y is equal to -2? Yes, y is equal to -2 is a line which is parallel to x axis in negative direction. Y is equal to -2 అనేది ఇలా ఉంటుంది, parallel to x axis ఉంటుంది. This is y is equal to -2 according to the first definition. What is second definition? Y is equal to x square -2. Y is equal to x square -2 ని ఎలా రాయొచ్చు? Yes, this one easily we can write x square is equal to y plus 2. So did you remember anything by this equation? Yes, it is clearly in the form of parabola x minus h whole square is equals to 4a of y minus k formula lo undi. Idi parabola nu indicate chesthe. Indulo hk andi, h is hk are 0 and -2. 0 and minus. hk is nothing but vertex of the parabola. And also the x square లో సెకండ్ డిగ్రీ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఓపెన్స్ అబౌవ్ డైరెక్షన్. 0 - 2 ఈజ్ ఆన్ ద y యాక్సిస్. అంటే ఇది సింపుల్ గా పారాబోలా ఇలా ఉంటుంది, ఓపెన్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. అది దిస్ ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x స్క్వేర్ -2. ఇప్పుడు కంప్లీట్లీ ఫంక్షన్ గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ox ఓవర్. ఈ గ్రాఫికల్ ఇప్పుడు ఇంజెక్షన్ మ్యాపింగ్ కావాలంటే ఒక హారిజంటల్ లైన్ ని డ్రా చేస్తే, హారిజంటల్ లైన్ అంటే ప్యారలల్ x యాక్సిస్ డ్రా చేస్తే కర్వ్ ని ఓన్లీ 1 పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వాలి. ఇఫ్ ఇట్ మీట్స్ మోర్ దాన్ 1 పాయింట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ ఇంజెక్టివ్ ఫంక్షన్. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐ విల్ డ్రా ద లైన్, హారిజంటల్ లైన్ లైక్ దిస్. ఇట్స్ మీట్స్ అవర్ కర్వ్ హియర్ 2 పాయింట్స్. ఇది ఒక పాయింట్, ఇది ఒక పాయింట్. 2 పాయింట్స్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ ఎట్ 1 పాయింట్. దట్స్ వై ఇట్స్ నాట్ ఇంజెక్షన్. ఇది ఒక రూల్. ఓకే, ఇట్స్ meets horizontal line at 2 points, horizontal line at 2 points, and more than 1 point and an injection at 2 points. So it's not injection. It is not injection. Ippudu surjection chuddam. Do you know what is it's not injection? Do you know what is surjection? A function is said to be surjection. Range must be equals to codomain. What is codomain of f here? Closed interval -2 to +2. అది రేంజ్ అవుతుందా లేదో చూద్దాం. రేంజ్ అంటే టోటల్ ఫంక్షన్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ టేకెన్ y వాల్యూ. ఇప్పుడు y ఏం తీసుకున్నాను? y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -2 తీసుకున్నాను. ఇంకా y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x స్క్వేర్ -2 కూడా ఉంది కదా. ఇప్పుడు దీని రేంజ్ అంటే y వాల్యూ అలా సిన్స్ x square is 100% greater than equals to 0. ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఉంది. అండ్ ఆల్సో 0 మే బి పాజిటివ్. దీనికి -2 కూడా యాడ్ అయింది. అంటే x square -2 మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు -2. గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు -2 అంటే y ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు -2. గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు -2 అంటే ఇక్కడ ఎంత వరకు ఉంది మనకి? x వాల్యూ 0 to 2 వరకు ఉంది కాబట్టి y belongs to closed interval -2 to +2. Greater than equals to -2 కానీ ఇక్కడ ఏముంది? హైయెస్ట్ లిమిట్ ఏంది? +2 వరకు. Therefore y belongs to closed interval -2 to +2. y అంటే ఇక్కడ రేంజ్. రేంజ్ is equals to what you got? Range is equals to, that is minus closed interval -2 to +2 is equals to codomain or not? 2 to +2. Codomain of f is closed interval -2 to +2, that is codomain. అప్పుడు ఇది సబ్జెక్షన్ అవుతుంది. codomain that is equals to -2 to +2. Therefore f is surjection. f అనేది సర్జెక్షన్ అవుతుంది. అంటే వాట్ యూ గట్?
ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ ఇంజెక్షన్ బట్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్షన్. ఇప్పుడు జీ గురించి థింక్ చేద్దాం. ఈ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ గా నేను చేస్తున్నాను. ఇది ఎందుకంటే డైరెక్ట్ సొల్యూషన్ నుంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తే మీకు అర్థం కాదు. అందుకని కంప్లీట్ గా డీటెయిల్ గా బిట్ బై బిట్ ఇందులో స్టెప్ బై స్టెప్ సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్. జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలా డిఫైన్ అయింది? మోడ్ ఎఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ మోడ్ ఎక్స్. దాన్ని ఎలా తీసుకుంటాము? ఎఫ్ తో కనెక్టివ్ గా చూద్దాం. రైట్, నౌ విల్ సీ ద జీ ఫంక్షన్. G of x is given as G of x mentioned as mod fx. అంటే f of x పాజిటివ్ ఉండాలి, mod 0 పెడితే, ప్లస్ ఇంకా f of mod x. What is x value here? G function x value -2 to +2 ఉంది. x is belongs to, అంటే డొమైన్ అంటే x value కదా, x is belongs to close interval -2 to +2. Mod x అంటే it is only positive part. దట్ ఈస్ 0 to 2 మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా? 0 to 2 అనేది g ఆఫ్ ఎక్స్, ఎక్స్ అనేది 0 to 2 అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలా డిఫైన్ అయింది? 0 to 2 ఎక్స్ వాల్యూ కూడా మోడ్ ఎక్స్ 0 to 2 ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలా డిఫైన్? x² - 2. కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ మోడ్ ఎక్స్ ప్లస్ x² - 2 తీసుకోవాలి. ఇంకా మోడ్ ఎఫ్ ఎక్స్, వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఎక్స్ గివెన్ యాజ్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ -2 to 2 అంటే దాన్ని మోడ్ ఎఫ్ ఎక్స్ అంటే మోడ్ -2 పెట్టుకోవాలి, ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ మోడ్ ఎక్స్ అంటే x² - 2 రా. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. సో మోడ్ ఆఫ్ -2 అంటే 2 ప్లస్ x² - 2 దట్ ఈస్ x². ఇది g ఫంక్షన్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టేకెన్ అస్ సమ్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x². వాట్ యూ రికగ్నైజ్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్? yes, this is clearly represents a parabola which is open in upward direction and vertex at 0 0. ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద పారాబోలా. x = 4ay ఫార్మ్ లో ఉంది. ఇట్ ఇస్ ఓపెన్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ హూజ్ వర్టెక్స్ ఎట్ 0 0 ఆరిజిన్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ డ్రా ఏ హారిజాంటల్ లైన్ ఇట్ మీట్స్ ద కర్వ్ ఎట్ 2 points, నాట్ ఏ సింగిల్ పాయింట్. 2 points దని మీట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఇంజెక్షన్ కాదు. ఇప్పుడు సబ్జెక్షన్ అవుతుందా లేదా? సబ్జెక్షన్ అంటే y రేంజ్ ఈజ్వల్ కో డొమైన్ అవుతుందా లేదో చూద్దాం. అంటే y అంటే ఉంది ఇక్కడ, y ఈజ్వల్ x² కదా. ముందు f కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినట్టే వాట్ ఇస్ సిన్స్ x² ఈస్ 100% గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ 0. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ x² ఈస్ 100% గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ 0. వాట్ ఈస్ x గివెన్? డొమైన్ ఆఫ్ g ఎంత ఉంది? డొమైన్ ఆఫ్ g సిన్స్ x ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు -2 to close interval +2. x² ఏంటండి? ఇందులో పాజిటివ్ పార్ట్ 0 to 2, దాంట్లో స్క్వేర్ చేస్తే 0 to 4 అవుతుంది. అంతేగాని -2 whole square 2 square అలా రాయకండి. -2 to 2 క్లోజ్ ఇంటర్వల్ -2 to 0 ఉంటుంది, 0 to 2 ఉంటుంది. x² 100% పాజిటివ్, 0 to 2 పార్ట్ ని స్క్వేర్ చేయాలి. అంటే x² ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వల్ 0 to 2. x² అంటే ఇక్కడ y కదా, అంటే g ఆఫ్ x. y ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వల్ 0 to 4. This is only range. That is equals to codomain or not? What is codomain given of g of x? Close interval -0 to 4. Kabatti g is a subjection. G is subjection. What you can understand from this one? F and g are both are subjections. Both are subjections is given. Which option we'll see now? First option and F and G are injections. It's not correct. We'll look forward to the next option. Yes, option is clearly given that F and G are subject to mapping. That's it. Okay, ఇది కొంచెం లెంగ్తీ క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో ఫేస్ చేయలేరు. ఒకవేళ టచ్ అయితే మీరు ఏం చేయాలి అంటే గెస్ వర్క్ పెట్టండి. అంటే యూ కెన్ బట్ టేక్స్ టూ మచ్ టైం. ఇంత టైం నేను ఇంకా షార్ట్ ఫామ్ అప్లై చేశాను, గ్రాఫికల్ మెథడ్. మామూలుగా చేయాలంటే ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు గెస్ వర్క్ పెడితే బెటర్. ఓకేనా? బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్. రైట్, నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, the domain of the function f of x is 1/√mod x minus x. It's direct question. Simple ga manaki 1/√mod x minus x. It is different. Domain ante I have explained in separate videos domain and ranges. So total functions ni 5 videos 4 videos chesanu. Andulo oka video lo oka part lo domain and ranges gurinchi discuss chesanu. Ikkada entante √mod x minus 1 under denominator ఉంది root 1. కాబట్టి it is defined when
when mod x minus x must be greater than 0. Mod x minus x must be greater than 0. Mod x minus x greater than 0 అంటే mod x is greater than x. Mod x ఎప్పుడు greater than x అవుతుంది? It is true when it is negative. It is true when x belongs to, and is true when x is less than 0. X is less than 0. For example, x minus 1 తీసుకున్నాం అనుకుందాం. అప్పుడు mod x అవుతుంది. mod x is equals to mod minus 1 అంటే 1 అయింది. Clearly mod x అనేది 1, x అంటే minus 1. 1 is greater than minus 1 or not? అంటే what is a mod x is greater than x. ఇలా any negative value if you take, it is true. Mod x is compulsory greater than x for every x belongs to minus infinity to 0. X less than 0 only it is true. Therefore, for every x belongs to less than 0 up to minus infinity to 0 also open interval. So, it is true in this x values. It is true. ఈ x values దగ్గర ఇది true అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చింది square root function on the denominator. Square root cannot take negative value, denominator cannot take 0 value. That's why this function mod x minus x must be greater than 0. It is true only for negative values. So that is given clearly as a second option. These two are given in this paper. Now look forward the last and final paper, that is 6th August shift to 2. What is that? We will see now. About the questions which are given in 6th August shift to 2. This is last paper in this year 2021. ఫంక్షన్స్ ఇందులో ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. ఇది 1 షాట్ వీడియో చేసాను. ఇది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. కంప్లీట్ చాప్టర్స్ గురించి 5 పార్ట్స్ అప్లోడ్ చేశాను. కంపల్సరీ అవి చూడకపోతే చూడండి. ఎందుకంటే అది అన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, కాన్సెప్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఈజీలీ కెన్ ఫాలో ఇట్. Then you can follow this previous questions also easily. Even if you have any doubt, please put a comment. Right? Now we'll scroll down the questions. Further questions. Right? Look at this question. ఇక్కడ నా కంప్యూటర్ లో క్వశ్చన్ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ జరిగింది. ప్రింట్ అవ్వలేదు, అందుకే నేను రాశాను. ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి, క్వశ్చన్ అయితే మిస్ అయింది. సో వాట్ ఇట్ మే బి దట్ ఎర్రర్. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద వాట్ ఐ హావ్ రిటన్ హియర్. First, what is given? If f from r except 0 tends to r, and the function of r except 0 నుంచి r కి different అయింది. He says that 2f of x plus f of 1 by x is 4x, and s is equal set x belongs to r such that f of x is equal f of minus x. అంటే మన ఫంక్షన్ 2f of x plus f of 1 by x is equal 4x, మళ్ళీ s అనేది సెట్ ఇచ్చాడు. సెట్ x belongs to r. అన్ని s లో s అనేది x belongs to r వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది, అన్ని రియల్ నెంబర్స్. వెన్ ఇట్ ఈస్ f of x is equals to f of minus x, అంటే f of x f of minus x ఈక్వల్ చేసుకుంటే x వాల్యూస్ ఏమేమి వస్తాయో అవి సెట్ s లో ఉంటాయి. దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ s is, అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి s లో అనేది మనం అడిగారు. అంటే హౌ మెనీ x వాల్యూస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ s వి వాంట్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. దీనికి ఏం చేయాలంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. This question you may, this type of question you may go in functions, maybe limits, maybe derivatives, maybe what is that called, integrations. ఎక్కడైనా వచ్చే టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఇది నేను ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఈక్వేషన్ 2f of x plus f of 1 by x, 2f of x plus f of 1 by x is equal 4x ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఇంకో ఈక్వేషన్ కలెక్ట్ చేయాలి. ఎలా కలెక్ట్ చేస్తామంటే రీప్లేస్ x as 1 by x or 1 by x as x. X place lo 1 by x, 1 by x place lo x written on both sides. Okay, you have to collect one more equation such that replacing x as 1 by x and 1 by x as x on both sides. Appudu first equation nunchi second equation ela vastundi 2 into x బదులు 1 by x పెడుతుంటే f of x plus f of 1 by x బదులు x పెట్టాము. Right side 4x బదులు 4 by x. This is taken as equation 2. In these two equations, there are the two terms fx and f of 1 by x. We have to cancel the f of x. We have to cancel the f of 1 by x to get the fx. Mani two equations solve cheyali. Ela ante f of 1 by x cancel ayi fx vachadu. Solve 1 antu. Ippudu equation 1 lo f of 1 by x undi. Kani equation 2 lo 2 times of f of 1 by x. Andukene మనం ఏం చేస్తాము, equation 1 ని 2 తో ఇంటూ చేస్తున్నాము. అప్పుడు equation 1 ని 2 తో ఇంటూ చేస్తే that equation becomes 2 into 4fx and 2f of 1 by x is equals to 8x.
సెకండ్ ఈక్వేషన్ యాజ్ టీగా రాసుకున్నాను, కానీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎఫ్ఎక్స్ని ఫస్ట్ రాసుకున్నాను, 2f of x ను సెకండ్ రాసుకున్నాను, 4/x యాజ్ టీ. ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ చేసినప్పుడు సైన్ చేంజ్ అయింది, మైనస్ మైనస్ మైనస్. ఇప్పుడు సైన్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి 4f of x మైనస్ fx 3fx అయింది. అలాగే 2f of 1/x మైనస్ 2f of 1/x క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. రైట్ సైడ్ 8x, డౌన్లో 4/x బికమ్ -4, 8x minus 4/x. Okay, this is 3f of x. What is f of x from this one? f of x is 1/3 is into 8x minus 4/x. ఇప్పుడు fx is ready. దీని నుంచి f of minus 1/x కూడా తీసుకోండి, ఎందుకంటే మనకి s లో fx ఈక్వల్స్ టు f of minus x ఉంది కాబట్టి. f of minus x how can you get? ఎక్కడైతే x ఉందో minus x పెట్టాం. 8 into minus x minus 8x minus 4/x into minus 4/x x place లో minus x పెడితే plus 4/x. You know fx and f of minus x. Now we can equate both of them. f of x is equal to f of minus x. అంటే 1/3 left side, 1/3 times of 8x minus 4/x right side, f 1/3 of minus 8x plus 4/x. 1/3 cancel అయింది. From this we can collect the few more steps for collecting the function fx. Function fx రావాలి, తర్వాత వాడు ఇచ్చిన రిజల్ట్ని ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం. రైట్, మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏముంది, 8x 2 ఈక్వల్ చేస్తే 1/3 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో వాట్ ఈస్ క్యాన్సిల్? 1/3 క్యాన్సిల్. వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్? 8x minus 4/x is left side, minus 8x plus 4/x is right side. Again it implies minus 8x left side తీసుకొస్తే plus 8x plus 8x అయింది. అలాగే 4/x కూడా రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకొచ్చి minus 4/x ఈక్వల్స్ టు 0 అయింది. సో 8 plus 8 16x minus 4 minus 8/x. ఓకేనా? సో అగైన్ LCM 16x square minus 8 equals to 0. From this again 16x square is equal to 8, x square is equal to 8/16, 8/16 అంటే 1/2. అప్పుడు x ఏమవుతుంది? x square is equal to 1/2 అయింది కాబట్టి x is equals to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/√2. ఇక్కడ కంపల్సరీ 2 సైన్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. స్క్వేర్ రూట్ అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కదా, అంటే x వాల్యూస్ 1/√2 వచ్చింది, 1/√2 విత్ మైనస్ కూడా వచ్చింది. అండ్ దేర్ ఆర్ ద 2 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఎస్. ఎస్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ ఇన్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ అండ్ ద f of x is equal to f of minus x. అలాంటి ఎన్ని వాల్యూస్ వచ్చా మనకి? 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి. దేర్ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎస్ ఇస్ 3. దట్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్ యాజ్ థర్డ్ ఆప్షన్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది, 2 ఉంది కదా, ఇదే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎస్ అన్నాడు కాబట్టి దట్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. రైట్, నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ పేపర్. వాట్ దట్ విల్ సీ నౌ. F of if a function from -1 to 1 to tends to b is defined f of x is so and so, then the order have the inverse of the function. Then in the order have the inverse of the function f. Inverse అడిగాడు. ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ అనేది ఇప్పుడు డిలీట్ అయిపోయింది కాబట్టి సో జస్ట్ సింప్లీ హ్యావ్ రిటన్ డిలీటెడ్ పోర్షన్. ఓకే, కాబట్టి దీని గురించి నేర్చుకోవాల్సిన లేదు. ఓకే, డిలీటెడ్ పోర్షన్ ఇది. సో దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ అండ్ ఇన్ దిస్ షిఫ్ట్ ఆల్సో. ఓకేనా, అవన్నీ మీరు బాగా ఫాలో అవ్వాలనుకున్నాను. టోటల్గా 2021లో ఎంసెట్లో ఇచ్చిన ఫంక్షన్స్లో క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ 1 షాట్లో డిస్కస్ చేస్తాను. ఐ థింక్ సో యూ ఫాలోడ్ వెల్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ పుట్ ఏ కామెంట్. ఐ హోప్ సో యూ కెన్ పుట్ ఏ కామెంట్. Okay, if you're not yet to subscribe my channel, please subscribe. At the same time, click the bell notification. Then every video notified to you without missing. You can watch it. Already uploaded more and more videos. All topic videos I uploaded as a parts. I made a playlist also. If you're not yet watched, please watch them. Those are very, very helpful to you. So without delay, we can watch those videos. Okay, don't waste the time. This time is very crucial. Do the number of questions practice in different angles, then only you can get the best and better ranks. Okay, I hope you followed this video well. If you make sure to enjoy this video, please like, share and subscribe. I conclude this video here. I will come with another video with a new topic. Till then, have a great time. Take care. Bye bye.